హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 73 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అనగా అన్ని ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్కి సంబంధించిన వీడియోలు మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే మీరు వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 73 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లాసెస్, స్వెల్స్, లాస్, ఎలేషన్, ఆల్పైన్, లూపిన్, లూసిడ్, లోకల్, ఇల్లస్ట్రేషన్, లివర్, యాల్క్లో, లెగేషన్, ఎలైన్, లాన్సెట్, లూజన్, ఎలింగ్టన్, ఎపాల్, బిలో, టవల్, థ్రిల్, వోల్, వాలీ, కోరల్, గొరిల్లా, నీల్, కింగ్లీ, స్ట్రాంగ్లీ, కెనల్స్, కెనల్, ఫాజిల్స్, నర్వస్లీ, ఛానల్, రెజాల్వ్, డెల్టా, బెఫర్లీ, బెల్ఫ్రై, గ్యాలప్, ఫిలిప్, అన్లాక్, లాక్, ఫిలిమ్స్, మెయిలింగ్, నీలింగ్, నెల్సన్, స్కేలింగ్, ఫెలిసిటీ, ఎయిమ్లెస్లీ, బ్రష్, ట్రాష్, బ్లష్, న్యూట్రిషస్, స్పేషియస్, షుగర్, షివర్లీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 73 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. సో మనకు ఈ చాప్టర్లో ఏదైతే అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ఎల్ అండ్ ఇష్యూకి సంబంధించిన ఈ చాప్టర్లో రూల్స్ అలాగే ఫ్రేజెస్ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాశారో ఆ స్క్రిప్ట్తో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ 89వ పేజీలో మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా, మీకు ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడం డౌట్ ఉన్నా సరే ఆ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్సు, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మనము
సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 73. ఈ లోపల మీరు ఒకసారి అన్ని వర్డ్స్ ఎలా రాయటం ఏంటి డౌట్స్ ఉన్నవి అని వీడియోని పాస్ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకోండి. మరి కొద్దిగా స్పీడ్గా సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లాసెస్, స్వెల్వ్స్, లాస్, ఎలేషన్, ఆల్పైన్, లూపిన్, లూసిడ్, లోకల్, ఇల్లస్ట్రేషన్, లీవర్, యాల్క్లో, లెగేషన్, ఎలైన్, లాన్సెట్, లూజన్, ఎలింగ్టన్, ఎపాల్, బిలో, టవల్, థ్రిల్, ఓల్, వాలీ, కోరల్, గొరిల్లా, నీల్, కింగ్లీ, స్ట్రాంగ్లీ, కెనల్స్, కెనెల్, ఫాజిల్స్, నర్వస్లీ, ఛానల్, రెజాల్వ్, డెల్టా, బెల్ఫ్రై, గ్యాలప్, ఫిలిప్, అన్లాక్, లాక్, ఫిల్మ్స్, మెయిలింగ్, నీలింగ్, నెల్సన్, స్కేలింగ్, ఫెలిసిటీ, ఎయిమ్లెస్లీ, బ్రష్, ట్రాష్, బ్లష్, న్యూట్రిషస్, స్పేషియస్, షుగర్, సివర్లీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీకు ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో కనుక డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సింబల్ని ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది. ఈ వర్డ్స్లో కొన్ని టఫ్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది ప్యాసేజ్కి సంబంధించి. సో అందువల్ల మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు ఏ వర్డ్ డౌట్ ఉన్నా సరే ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఆ వర్డ్ని రుద్దడం ద్వారా మీకు త్వరగా ఈ వర్డ్స్ అనేది త్వరగా వచ్చేస్తాయి. సో మనం థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మీరు ఈ డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి స్పెల్లింగ్స్, సింబల్స్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మీకు ఈ స్పెల్లింగ్స్ కూడా మీకు మంచి మార్క్స్ అనేది గెయిన్ చేసి పెడతాయి. అందువల్ల స్పెల్లింగ్స్ కూడా స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసినా సరే మార్క్స్ పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి స్పెల్లింగ్స్ కూడా తరోగా చూసుకోండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని కూడా బాగా తరోగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మీకు ఈజీగా ఈ లాంగ్వేజ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత కూడా మంచి జాబ్స్ కూడా వీటి మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లాసెస్, స్వెల్స్, లాస్, ఎలేషన్, ఆల్పైన్, లూపిన్, లూసిడ్,
local, illustration, liver, alcove, legation, align, lancet, lucian, ellington, appal, below, towel, thrill, wall, valley, coral, gorilla, kneel, kingly, strongly, canals, kennel, fossils, nervously, channel, resolve, delta, belfry, gallop, philip, unlock, lock, films, mailing, kneeling, Nelson, scaling, felicity, aimlessly, brush, trash, blush, nutritious, spacious, sugar, chivalry, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటివరకు 3 టైమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ స్పీడ్లో చెప్పడం జరిగింది. సో లాస్ట్ టైం కూడా మరలా ఇంకొకసారి ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాం. సో మీరు ఈ వీడియోని పాస్ చేసుకొని లాస్ట్ టైం మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోండి. ఈ డిక్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా రాసి చూసుకోండి. ఓకే, అలాగే స్పెల్లింగ్స్, ప్రతి చాప్టర్లో సంబంధించినటువంటి రూల్స్, ఫ్రేజెస్, గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, ఇలా ఏ వస్తే అవి వీటిని మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో మనము డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నప్పటికీ కూడా మనకి ఎటువంటి జాబ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. ఇలాంటి టెక్నికల్ కోర్స్ నేర్చుకున్న వల్ల ఈజీగా జాబ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ కోర్సెస్ మీద మంచి ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లాసెస్, స్వెల్స్, లాస్, elation, alpine, lupin, lucid, local, illustration, lever, alcove, legation, align, lancet, lucian, ellington, appal, below, towel, thrill, wall, valley, coral, gorilla, kneel, kingly, strongly, canals, kennel, fossils, nervously,
ఛానల్, రెజాల్వ్, డెల్టా, బెల్ఫ్రై, గ్యాలప్, ఫిలిప్, అన్లాక్, లాక్, ఫిలిమ్స్, మెయిలింగ్, నీలింగ్, నెల్సన్, స్కేలింగ్, పెల్సిటీ, ఎయిమ్లెస్లీ, బ్రష్, ట్రాష్, బ్లష్, న్యూట్రిషస్, స్పేషియస్, షుగర్, చివర్లీ, స్టాప్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.